adalah institution yang firm adalah institution yang produce yang operasikan production of goods and services, right? So okay, so market structure. So theory of firm, ya. So firm adalah institution, ya, buys factors of production and organizes them to produce and sell goods and services. Okay, so firm ni dia adalah institution, dia akan menggunakan factors of production untuk menghasilkan barang dan perkhidmatan. And of course, the objective of firm adalah to maximize profit. So firm ni dia adalah business entity lah, ya, business organization. So kenapa dia ada business dia? Kerana dia nak making profit, ya, maximize profit. Okay. Actually bukan saja maximize profit tetapi juga minimize the cost, right? So total profit adalah total revenue minus total cost, ya. And if total revenue greater than total cost, bermaksud the firm is making profit. Dan apabila total revenue less than total cost, bermaksud the firm is making loss, right? Okay, so bagaimana kita nak tentukan equilibrium of a firm? So equilibrium of a firm, dia tidak sama macam market equilibrium. So equilibrium of firm, dia akan firm will experience equilibrium when it earns maximum profit or minimum losses. So apabila firm itu berada, profit dia adalah maximum, so di situlah yang kita katakan firm adalah berada di equilibrium. Ya. So itu maksudnya. So bila maximum profit, so di situlah equilibrium of the firm. So nak cari equilibrium ataupun nak cari profit ada dua cara, ada dua approach. Kita katakan nombor satu adalah total approach dan nombor dua adalah marginal approach. Ya. So what is total approach? Total approach, kita nak kira profit, kita perlu menggunakan total revenue dengan total cost. So total profit adalah total revenue minus total cost. Right? So a firm is in equilibrium if the difference between total revenue and total cost is at maximum. So bila kita tolakkan, kita dapat maximum profit, di situlah equilibrium of a firm. Alright, so ada dua market, ada dua jenis market yang kita akan pelajari. Ya, so kita ada perfect market dan imperfect market. So ini contoh perfect market. So kalau perfect market, price dia constant, price dia tak berubah. So macam mana nak cari total revenue? Quantity times price. So 1 times 300, 2 times 300, 3 times 300 kita dapat total revenue. And total cost di sini. So macam mana nak dapatkan profit? Total revenue minus total cost. Dapatlah total profit. Right? So di manakah profit yang maksimum? So profit maksimum, ya, at 400 ringgit, di mana price adalah 300, quantity adalah 7. So kita boleh sebut equilibrium price atau equilibrium quantity ataupun profit maximizing price, profit maximizing quantity. So profit maximizing price adalah 300, profit maximizing quantity adalah 7 units. Ini pula contoh imperfect market. Kalau imperfect market, ya, price dia berubah-ubah lah, ya, price berubah-ubah. And di manakah total profit maximum? So it is 760 and the equilibrium price is 280, equilibrium quantity is 7 units. So itu adalah total approach. And kalau guna marginal approach, it involves marginal revenue and marginal cost. Yeah. So kita kata firm will be in equilibrium when marginal revenue equals to marginal cost. Bila marginal revenue equals to marginal cost, so firm adalah berada di equilibrium, bermaksud total profit adalah maximum. Alright? So sama juga kita ada dua jenis market. So this is perfect market. So dia dah siap-siap kira MR dengan MC. So equilibrium berlaku apabila MR equals to MC. Di sini, ya, 300. So profit maximizing price is 300, profit maximizing quantity is 7 unit. Okay, sama juga untuk imperfect market. MR equals to MC, 260. Jadi profit maximizing price atau equilibrium price 300, profit maximizing quantity atau equilibrium quantity adalah 5 unit. Okay. Alright, so types of market structure, types of firm ada dua. Perfect market dengan imperfect market. So dalam perfect market, kita ada perfect competition.
Dalam imperfect market, kita ada monopoly, monopolistic competition and oligopoly. So basically, 4 jenis firm yang kita akan pelajari. Ya. Satu perfect competition under perfect market. Under imperfect market, kita ada monopoly, monopolistic competition and oligopoly. Right? Now kita lihat the first type of firm, ya, perfect competition. Jadi bagaimana, how we are going to differentiate from one firm to another firm. So macam mana kita nak differentiate daripada satu firm dengan firm yang lain, kita perlu lihat dia punya characteristics. Okay? Right, again, what is market? Market is a place when the buyer and seller meet to do transaction. And what is definition of market structure? Market structure refers to the number and distribution size of buyer and seller in the market for particular goods and services. Jadi market structure ni adalah number of distribution of buyer, berapa banyak buyer, berapa banyak seller, apakah jenis barang yang dihasilkan. So kita kata market structure ni dia explain the behavior of the firm itself, right? So we have 4 types of firm: perfect competition, monopoly, monopolistic competition and oligopoly. So hari ini kita fokus on perfect competition, right? Okay, so what is the characteristic under perfect competition? So first of all, kita kena tahu size of the firm, right? So untuk perfect competition, dia ada large number of buyer and large number of seller. So kita punya concern adalah seller lah sebenarnya. So under perfect competition, the number of seller are large, and but the size of the firm is small. Dia ada banyak number of seller, tetapi size untuk each firm tu adalah kecil. So business ni adalah business yang kecil lah. Yeah. So because of that, no single buyer or no single seller can influence the market price. Jadi tidak satu pun seller boleh tentukan harga. So the price will be determined. The price will be determined by market, by demand and supply. So under perfect competition, types of firm ini dinamakan sebagai price taker. Bermaksud price itu berapa saja ditentukan oleh market, dia akan ambil dan gunakan saja harga tersebut untuk dia menjual barang dia. So the price adalah dalam perfect competition adalah fixed. Yeah, fixed. And the firm is a price taker. Okay? Right. Homogeneous or identical product. So perfect competition dia menghasilkan barang, dia menjual barang yang sama jenis. So the goods are homogeneous and identical that consumers cannot differentiate the goods in terms of quantity, packaging, colour and design. Barang yang dijual di semua tempat adalah sama jenis. Macam kedai runcit lah. Kalau kita pergi satu kedai ke kedai yang lain, barang dia jual sama je. Ya, tepung, dia jual barang macam roti, makanan kering. So itu adalah sama jenis kan. So kita kata homogeneous. Kedai buah dia jual buah-buahan yang sama jenis. Right? Apa lagi, kedai-kedai macam jual ikan, jual sama jenis. So itu adalah jenis perfect competition lah. Ya. Dia menjual barang yang sama jenis. And then free entry and exit. So apa maksud free entry and exit? Bermaksud no restriction on the entry of new firm to the industry or the exit of the firm. So sekiranya sesiapa berminat nak buka firm perfect competition ni, boleh. Dia tidak ada restriction. Dia tidak ada rules yang ketat untuk masuk dalam industri ni. Kalau nak keluar, nak tutup business pun bila-bila masa saja pun boleh. So if firms in the industry are making profit, new firm will enter the market. So bila ada banyak firm dalam industri making profit, they akan attract new firm to enter lah. And if firm in the industry are making losses, some of the existing firm no longer interested to stay in the industry, so they will exit from the industry. Okay? And then perfect information and knowledge of the market. So both consumer and producer, they will have perfect knowledge about the market. Yeah, so producer dia mesti tahu harga yang charged by other producer. Consumer juga perlu tahu berapakah harga yang ditentukan oleh pasaran supaya tidak tertipu. Yeah. And then perfect mobility and absence of transportation. Yang paling penting 4 ni lah. Yeah. So kalau perfect competition, it has large number of seller and buyer. They are price taker. They produce homogeneous or identical product.
and then free entry and exit, dan perfect information and knowledge of the market. Okay. Right. Bagaimanakah harga ditentukan? Saya sebut tadi harga ditentukan dengan market forces, iaitu demand and supply. You see here supply and demand. So ini adalah harga yang ditentukan oleh market. Jadi perfect competition dia akan ambil harga ditentukan oleh market dan dia jual. So kita kata the price is constant. The price under perfect competition is fixed. Alright. So the demand curve for perfect competition is horizontal. Jadi demand curve dia adalah melintang, horizontal. So that is the average revenue, juga marginal revenue. Jadi average revenue dan marginal revenue curve untuk perfect competition juga sama dengan demand curve. Dia horizontal. Okay? Right. Jadi yang paling penting di sini kita nak determine the equilibrium or the profit of the firm. So basically in the short run and long run lah. So in the short run, there are 3 types of profit that might be enjoyed by the firm. Kita ada supernormal profit, subnormal profit and normal profit. Okay? So what is supernormal profit? Supernormal profit sebenarnya adalah economic profit lah, total revenue greater than total cost or average revenue greater than average cost at equilibrium. Ya, so bila berada equilibrium, bila total revenue lebih dari total cost atau average revenue lebih dari average cost, so kita kata the firm is making supernormal profit. Kalau subnormal profit adalah losses lah, ya, di mana total revenue less than total cost, average revenue less than average cost at equilibrium, dan number 3 is normal profit atau kita kata zero profit atau break even. So there will be no profit ataupun no losses lah. So the profit will be normal profit will be achieved when total revenue equals to total cost, average revenue equals to average cost. So kita nak lihat bagaimana equilibrium ditentukan untuk perfect competition. So let's say this is the price, this is quantity. So nampak di sini demand curve horizontal. So di sini jugalah average revenue dan marginal revenue curve. So the profit maximizing price is 100. Yeah. And MC equals to MR. So ingat equilibrium berlaku apabila marginal revenue equals to marginal cost. So di sini equilibrium, so price is 100 and quantity is 4 units. So bagaimana kita nak tentukan profit pula? Ya, yang tadi tu equilibrium. So now kita nak tentukan jenis profit. So kita kena ada average cost. Ya. So kita kata the firm is making supernormal profit when total revenue greater than total cost, average revenue greater than average cost at equilibrium. So this is the demand curve. Okay, horizontal. And kita ada warna merah ni marginal cost. So equilibrium berlaku at point D di mana MR equals to MC. So berapakah price? The equilibrium price is 20 and the equilibrium quantity is 9. So now kita nak tahu ni supernormal ke, subnormal ke ataupun normal profit. Jadi kita kena compare dengan average cost. So di sini average cost berada di bawah. So at equilibrium, ya, at equilibrium here, quantity ni, ya, average revenue adalah 20, average cost at point C ni adalah 15. So bila average revenue greater than average cost, definitely the firm will making profit. Okay, so kalau kita nak cari total revenue, total cost dia adalah, ya, total revenue adalah price times quantity. Price yang mana equilibrium tadi, 20 darab 9, 180. Cari total cost, ya, average cost di sini 15 darab 9, 135. So total profit adalah 180 tolak 135, kita dapat positif 45, ya. Maknanya the firm is making supernormal profit. Yang ini pula normal profit. So normal profit berlaku when average revenue equals to average cost, total revenue equals to total cost at equilibrium. So di sini demand curve, di sinilah MR, di sinilah AR. So dia akan intersect dengan MC. So MR equals to MC. So D is the equilibrium point. So price is 20, quantity is 9. Okay. So bila kita lihat at equilibrium, average revenue yang horizontal ni intersect dengan average cost. So kita kata the firm is making normal profit. So kalau kita cari total profit, kita akan dapat 0. So total revenue berapa? 20 darab 9, 180.
total cost pun sama, 20 darab 9, 180. Total profit, 180 tolak 180, kosong. So the firm is making normal profit. Dan yang terakhir, subnormal profit. So at equilibrium, total revenue less than total cost atau average revenue less than average cost, di situ adalah subnormal profit ataupun losses. Okay, so kita ada demand curve, marginal revenue curve, average revenue curve. So MR equals to MC dekat D. So D adalah equilibrium. So equilibrium price is 20, equilibrium quantity is 9. Okay, jadi lihat tak average cost di sini? Can you see here? So bila at equilibrium average revenue 20, average cost pula 25. So average revenue sekarang ni less than average cost. So bila average revenue less than average cost, kita kata the firm is making losses. So bila kita cari total profit, kita akan dapat negatif. So total revenue 20 darab 9, 180. Total cost 25 darab 9, 225. So total profit adalah 180 tolak 225, kita dapat negatif 45. So the firm is making subnormal profit. Yeah? Right. So boleh faham tak yang di situ? 3 types of short run profit tu? Boleh, madam. Okay. Now kita continue dengan shutdown point. Alright. Shutdown point. Shutdown point ni maknanya firm ni dia perlu tutup bisnes dia lah. Okay. So shutdown point ni berlaku apabila the firm is making losses. So bila firm is making losses, dia ada dua possibility. Sama ada firm can still continue ataupun the firm should shut down the production ataupun should shut down the operation. So kita kena compare apabila the firm is making losses, kerugian, the firm kita kena compare average revenue dengan average variable cost. Average revenue dengan average cost, of course, average revenue less than average cost sebab the firm making losses. Now kita kena compare pula dengan average variable cost. Contohnya di sini, okay, kita lihat this is average revenue, average revenue. Alright, so this is equilibrium lah, So now kita lihat average revenue 5. So average cost adalah 6. So the firm making losses. Now kita kena compare dengan average variable cost. So at equilibrium, average variable cost 4. So average revenue 5, average variable cost 4. So bila average revenue average revenue more than average variable cost, so the firm can still continue its operation. So firm boleh masih lagi continue. Kenapa firm boleh continue? Sebab the firm can still cover the variable cost. The firm masih lagi mampu bayar gaji pekerja, masih mampu bayar bil-bil elektrik dan sebagainya. Jadi dia mampu lagi beroperasi. Macam Maslah Malaysia Airlines sebelum ni kan, sentiasa rugi je. Tapi kenapa masih lagi boleh beroperasi? Kerana dia masih mampu lagi membayar gaji pekerja, dia masih lagi mampu untuk membayar bil utilities dan sebagainya. Alright? Okay, ini pula situasi di mana the firm should shut down. So when a firm making losses, average revenue 5, average cost 7. So firm is making losses. So kita kena compare dengan average variable cost. So bila average revenue 5, now average variable cost pula 6. So now average revenue is less than average variable cost. So bila average revenue less than average variable cost, the firm should shut down. Dia kena tutup bisnes dia. Dia tidak lagi boleh beroperasi. Kenapa? Kerana now the firm cannot cover the variable cost. The firm cannot pay the wages, wages to the labor. They cannot cover the variable cost, utilities, bill utility dan sebagainya dia tak boleh cover lagi. Then they should shut down. Right? Okay, so now kita nak lihat long run equilibrium. So kita kata dalam jangka masa panjang, in the long run, firm under perfect competition will earn normal profit. So hanyalah earn normal profit in the long run. No supernormal, no subnormal profit. Hanyalah normal profit in the long run. So this is the long run equilibrium. Kenapa the firm making normal profit in the long run? Because of freedom of entry and exit.
Sebab tadi kita kata free entry and exit, no restriction. So because of that, in the long run, the firm will make normal profit. Ya, so kita lihat apakah effect of entry yang menyebabkan the firm making normal profit. Let's say, so S and D is the initial equilibrium. So the price is 100. So harga itu akan diambil oleh firm. Yeah, so this is the demand curve of the firm. So let's say average revenue di bawah sini. So average revenue, average cost di bawah ni. So average revenue 100, average cost 50. So kita tahu the firm is making profit. So bila banyak firm dalam industri making profit, dia akan attract new firm to enter the industry. So banyak firm lain ya akan interested untuk making the same business sebab ramai making profit dan ramai banyak number of supplier, number of seller akan masuk lah. So bila number of seller bertambah, the supply curve akan shift to the right. Okay, so kita ada new price 50. Jadi, so in the firm pula dalam individual firm, so apa yang berlaku? Ya, the demand curve akan turun dan average revenue equals to average cost di sini. So the firm is making normal profit in the long run due to the effect of entry. Okay, so bagaimana pula dengan effect of exit? Sama jugalah. Let's say S1 adalah initial equilibrium. So the price is 100. So this is the demand curve, average revenue curve untuk perfect competition. Let's say average cost di atas. So average revenue 100, average cost 150, the firm is making losses. So bila banyak firm dalam industri making losses, apa yang berlaku? Dia akan menyebabkan ramai orang untuk keluar daripada bisnes, nak tutup, tak nak, takut sebab nanti rugi. So awal-awal lagi dia dah keluar daripada bisnes, daripada industri, jadi ramai number of supplier berkurangan, so supply curve shift to the left. So now harga naik ke 150 and demand curve dalam perfect competition juga akan meningkat ke sini lah, ya, 150. So apa yang berlaku? Average revenue equals to average cost. Jadi the firm is making normal profit in the long run due to the effect of entry. Due to the effect of exit. Right? So ini yang menyebabkan in the long run, ya, the firm making normal profit sahaja. Okay, so kita tengok contoh ni lah ya, satu contoh. Ini adalah contoh soalan dalam bentuk diagram. Okay, right. So kita lihat di sini, in which type of market structure is the firm operating in? So kita lihat demand curve dia. So demand curve dia horizontal, so kita tahu it is perfect competition because the demand curve is perfectly elastic, or horizontal. So begitu kita nak jawab. Okay, alright, soalan B. Determine the profit maximizing quantity and price. So berapakah equilibrium price and quantity? So MC equals to MR. So dia intersect di sini. So berapakah price? Price is 10, quantity is 20. So the price is 10 ringgit, quantity 20 units. Alright, soalan C. Calculate the profit at the equilibrium. So kita kena kira profit. So nak kira profit, kita kena ada total revenue dan total cost. So total revenue berapa? Ya, 10 darab 20 tadi. 10 darab 20, ya, 200. Kemudian total cost berapa? Kita lihat average cost. So at equilibrium quantity, average cost adalah 8. So 8 darab 20, 160. So 200 tolak 160. So the answer is 40. Ya, 40 is positive lah, positive. So ditanya what type of profit earned by the firm. So it is supernormal profit. Kenapa supernormal profit? Because the average revenue is greater than average cost. Total revenue is greater than total cost at equilibrium. Okay. Alright, soalan E disuruh cari pula average variable cost. Senang sajalah, kita lihat equilibrium ni . So touch average variable cost. So the average variable cost is 2. Right? And soalan yang terakhir, is the firm operating in the short run or long run? So adakah firm operating in the short run or long run? So
Kita lihat jawapan dia, the firm is making supernormal profit. Kalau supernormal profit, ini bukan berada dalam long run. Kalau normal profit, yes, berada di long run. So kita kata the firm is making, the firm is operating in the short run because the firm is experiencing supernormal profit. Right? So in the long run, perfect competition will only earn normal profit. Right? So begitu cara kita jawab. Okay, so far okay. Semua faham ke? Okay. Ada tak apa-apa nak tanya? Yang nak tanya tak faham ke? Nak saya ulang ke? Okay, madam. Okay, madam. Okay je. Okay. Alright. So now take out your textbook. Kita lihat soalan dalam textbook. Okay. So boleh tengok page 262 short answer question, soalan 1 dan juga soalan 2. Okay. So page 262 soalan 1 dan soalan 2. Okay, untuk soalan 1 tu, so dia dalam bentuk diagram kan, yang macam kita bincang tadi tu. Macam saya bincang tadi. Okay, untuk soalan 2, dia bagi dalam bentuk table. So dalam bentuk table, so what we going to do is that kita kena selesaikan dalam table tu dulu lah. Alright. So dia bagi total revenue and then total cost. So dia suruh cari average revenue. Macam mana nak cari average revenue? Average revenue adalah total revenue divided by output. Total revenue bahagi quantity. Maknanya 700 bahagi 1, 1400 bahagi 2, 2100 bahagi 3. Marginal revenue pula macam mana? So marginal revenue, change in total revenue divided by change in output. Change in total revenue divided by change in output. Jadi kita carilah perbezaan total revenue tu. 0 dan 700, tolakkan dapat 700. Bahagi output 0, 1, tolakkan dapat 1, so 700. Sama juga. Yang kedua, 1400 tolak 700 bahagi 1. 2100 tolak 1400 bahagi 1. Dapatlah marginal revenue. Marginal cost pun sama. Change in total cost divided by change in quantity. So berapa? 900 tolak 1300 bahagi dengan 1. 1600 tolak 1300 bahagi 1. Dapatlah marginal cost. So bila kita dah dapat semua tu dalam table, kita dah isi, dan kita boleh jawab soalan A sampai E. Okay? Boleh? Boleh, madam. Boleh, madam. Okay. So saya nak you all buat soalan 1 dan 2. Kalau ada apa-apa soalan, boleh terus tanya nanti dalam WhatsApp group. So saya stop sampai sini saja. Alright? Okay, madam. Okay. Ada apa-apa nak tanya? Alright. So before we end our class, saya nak bincang tentang group assignment.